मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे. डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज झालेला SSC बोर्ड परीक्षा 2024 सायन्स पार्ट 1चा जो पेपर आहे त्याची आन्सर की आपण आजच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये पाहणार आहोत. या अगोदरच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण मराठी माध्यमाची आन्सर की विज्ञान भाग 1 या पेपरची अभ्यासली होती. त्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. चला अधिक वेळ न घालवता आपण सायन्स फर्स्टची आन्सर की कशी होती, पेपर कसा होता व आन्सर की कशी आहे त्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. चला मित्रांनो, पहिला प्रश्न काय होता? क्वेश्चन फर्स्ट आहे, राईट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. या ठिकाणी 5 मार्कासाठीचा प्रश्न आहे. द SI युनिट ऑफ हीट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Okay, so the correct option is B. ओके बेटा, चला लाईव्ह सेशनमध्ये जोडल्या गेलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे. पहिल्याचं उत्तर बी असेल, जूल. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कॅन सी द सन इवन वेन इट इज अ लिटल बिलो द हॉरिझॉन बिकॉज ऑफ व्हॉट? बिकॉज ऑफ द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर of the question number 2. Next, पुढे जाऊया. Sub question number 5. In dash process, a layer of molten tin is deposited on metals. So the its correct answer is also option number B. ठीक है. Next, पुढे जाऊया. Now the question number first B, answer the following. It is also for 5 marks. यातला पहिला सब क्वेश्चन बघा. Write the name of the atom having the smallest size. मित्रांनो, यावर बरेच असं कॉन्ट्रोवर्सी झाले. बरेच जणांचा या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते म्हणत होते की हायड्रोजन आहे, बट द करेक्ट आन्सर इज हेलियम. लक्षात असू द्या मित्रांनो. याचं कारण म्हणजे लक्षात घ्या, in the modern periodic table, if you see the design of the structure of modern periodic table, now the hydrogen is at the left side and the helium is at the right side. Okay, this is the right side, this is the left side, and depending upon the atomic size of the elements, when we move from the left to the right, the atomic size it decreases. Okay, त्याच्यामुळे लेफ्ट साइडला हायड्रोजन आहे, राईट साइडला हेलियम आहे. त्याच्यामुळे द नेम ऑफ ॲटम हॅव्हिंग द स्मॉलेस्ट साइज इज हेलियम इज द करेक्ट आन्सर. पुढे जाऊया. राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अ कॅल्शियम कार्बोनेट. इट्स फॉर्म्युला इज CaCO3. ओके बेटा, CaCO3. नेक्स्ट, राईट द यूज ऑफ कॅलरीमीटर. नो, कॅलरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट. एकदा ऑब्जेक्टची स्पेसिफिक हीट मोजण्यासाठी आपण कॅलरी मापीचा वापर करत असतो. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न काय होता? आयडेंटिफाय द हायड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो इट इज इथेन. ओके बेटा, इट इज इथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॅच द कॉलम्स A and the B. Refractive index of water is 1.33. So the option number C is the correct answer. Next, question number 2A, give the scientific reasons. any to 3 पैकी 2 लिहायचे असतात. आपण तिन्हीची माहिती घेणार आहोत. Now this question it is for 4 marks. याच्यातला पहिला उपप्रश्न सब क्वेश्चन बघा. When the gas formed on heating limestone is passed through the freshly prepared lime water, the lime water turns milky. ह्याचं आपल्याला सायंटिफिक रिझन सांगायचं बेटा. ह्याच्यामध्ये वी नीड टू राईट डाऊन मोर दॅन 1 पॉईंट और मॅक्झिमम वी नीड टू राईट 2 पॉईंट्स. सो द फर्स्ट पॉईंट, वेन लाइमस्टोन इज हीटेड, calcium oxide and the carbon dioxide are formed. This must be your first point. Next, पुढे काय सांगितलं? The carbon dioxide gas is passed through the freshly prepared lime water. Insoluble calcium carbonate and water are formed. In this reaction,
the lime water turns milky. Why? Because of the formation of the carbon dioxide. Because of the yes, formation because of the when we pass the CO2 into this lime water. जर याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी केमिकल इक्वेशन लिहिलं असेल तरी देखील चालतं. केमिकल इक्वेशन काय असेल भेटायचं? Ca calcium hydroxide plus when we pass the CO2 through this lime water, calcium carbonate is formed. आणखी काय तयार होतं? H2O. Water is also formed. Okay बेटा. Next, tungsten metal is used to make a solenoid type of coil in an electric bulb. Okay. पुढे काय असेल बघा याचं. So the intensity of light emitted by the filament bulb, it depends on the temperature. Okay beta, this must be first point. Temperature of filament, it increases if we increase the temperature of the filament. More the temperature, more will be the light emitted. Okay beta, the melting point of the material used for the filament, it should be very high. म्हणजे जे मटेरियल आपण बल्बमध्ये वापरलेलं आहे त्याचं मेल्टिंग पॉईंट कसं पाहिजे? हाय पाहिजे. ठीक आहे. कशासाठी? बिकॉज जेवढं टेम्परेचर अधिक असेल ना तेवढं लाईट अधिक इमिट होते. ठीक आहे. द फिलामेंट कॅन हीट अप अँड टेम्परेचर बाय पासिंग द करंट थ्रू इट. ओके, विदाउट मेल्टिंग इट. हा मुद्दा लक्षात घ्या. दिस एनेबल्स अस टू ऑब्टेन द मोर लाईट. नाऊ इथं विचारलं आपल्याला की टंगस्टन वाय इट इज यूज्ड. ठीक आहे. द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ टंगस्टन इज व्हेरी हाय. किती असतो तो आपल्याला लिहिणं आवश्यक आहे. हेन्स द टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन द फिलामेंट बल्ब. ओके बेटा, पुढे जाऊया. त्यानंतर ऑन एक्सपोजर टू एअर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लॅकिश आफ्टर सम टाइम. त्याचं कारण लिहायचं आपल्याला. वेन सिल्वर ऑर्नामेंटल्स ऑर द आयडल्स आर केप्ट एक्सपोज्ड टू एअर फॉर लॉंग टाइम, सिल्वर रिॲक्ट्स विथ सल्फर which is present in the air to form a coating of black silver sulfide. ओके बेटा, ह्याच्यामध्ये काय सांगायचं आपल्याला? सिल्वरची आणि सल्फरची रिॲक्शन होते टू फॉर्म Ag2, yes, silver sulfide, and the color of the silver sulfide is black. So that's why the silver articles, they get turned blackish after some time. Next, question 2b, answer the following any 3 out of 5. 3 उत्तर द्यायचे, सर्वच घेतो आपण या ठिकाणी. नेक्स्ट, सो याच्यामधलं पहिला सब क्वेश्चन काय? स्टेट डोबेरायनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, गिव्ह वन एक्झाम्पल. ह्याच्यामध्ये तुम्ही लॉ जर सांगितला तरी 1 मार्क भेटेल. इफ यू गिव्ह द एक्झाम्पल, प्रॉपर एक्झाम्पल, यू विल गेट द अनदर मार्क. सो इन दिस वे यू कॅन गेट द 2 मार्क्स. ओके, चला याचा आपण लॉ सांगूया अगोदर. So the Dobereiner made groups of 3 elements each having similar chemical properties and त्यांना काय नाव दिलं होतं? Triad. Okay, now he arranged the 3 elements in a triad in increasing order of atomic mass. Atomic mass च्या increasing order ने त्यांनी triad मधले 3 elements arrange केले and he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of the other 2 elements. ठीक है. So this is the law. Now example, lithium, sodium and the potassium. तुम्ही याचे केवळ एलिमेंट्स सिम्बॉल्स जरी लिहिले असतील तरी तुम्हाला 2nd मार्क मिळेल बेटा. ओके, नेक्स्ट, आयडेंटिफाय द फिगर and explain its uses. Okay, now let's see. Only one ring is used, so that's why it is the electric motor. If there will be 2 rings, then it will be the generator, but here only one ring is used, so that's why it is the electric motor. याची uses काय? It is used in fans, refrigerator, mixers, washing machine, computers किंवा pumps यामध्ये. ओके बेटा. नितीन काय म्हणता तुम्ही? सर आय रोट यूज ऑफ किलोमीटर टू मेजर हीट. नो बेटा, टू मेजर हीट वी यूज द थर्मामीटर. ठीक आहे, तुमचं उत्तर चुकलेलं आहे नितीन. त्या ठिकाणी योग्य काय पाहिजे होतं? इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, पुढे जाऊया.
What is meant by satellite launch vehicle? Name any one Indian satellite launch vehicle. ठीक आहे. नो राणी, इट इज नॉट टफ, खूप इझी होतं बेटा. काय असेल डेफिनेशन घेऊया. अ रॉकेट यूज्ड टू कॅरी आर्टिफिशियल सॅटेलाइट टू अ डिझायर्ड हाईट above the earth surface and then project it with a proper velocity so that satellite orbits the satellite orbits the earth in a desired orbit is called what? Launch vehicle. ठीक आहे बेटा. त्याचं एक्झाम्पल काय असेल? PSLV जरी लिहिलं तर तुम्हाला दुसरा मार्क भेटेल. नेक्स्ट, what is free fall when it is possible? Free fall ची डेफिनेशन लिहायची, you will get the 1 mark. Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, only in the influence of gravity, so this motion is called as free fall. Next, when it is possible, during free fall the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे दोन्ही गोष्टी आहेत. एकतर हवा त्याला विरोध करते, ठीक आहे, आणि हवेमधली जी बायोन्सी आहे ती देखील त्याला अपोज करणार आहे. दस द ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन द व्हॅक्यूम. सो दिस वर्ड इज नेसेसरी इन युअर आन्सर बेटा, व्हॅक्यूम. नेक्स्ट, पुढे जाऊया. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज 20 सेंटीमीटर. व्हॉट इज द power of that focal length? So the given information लिहून टाकायची आपल्याला. F is equal to 20 centimeter. It should be converted into what? Meter. So 20 meter get converted into meter, that will be 0.2. Okay, now we need to find out the power of that lens. So the formula for the P is equal to F. F must be in the meter. Okay बेटा. Now put the value. F ची व्हॅल्यू किती आले? 0.2. ठीक आहे. तर याला देखील आपण 10 ने मल्टिप्लाय करू. याला देखील 10 ने मल्टिप्लाय करू. We will get the 10/2. ओके बेटा. काय येईल याचं उत्तर? सो द 5 diopter is the correct answer. ओके, ठीक आहे. नितीन, काय पाहिजे? नो नितीन, तरी देखील तुमचं उत्तर चुकलेलं बेटा. ठीक आहे. नेक्स्ट, सो द करेक्ट आन्सर फॉर दिस प्रॉब्लेम दॅट इज द 5 diopter. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अशा प्रकारचा एक पॅराग्राफ आलेला होता आपल्याला. ठीक आहे. So the select the appropriate options and complete the following paragraph. इथं बघा मी आन्सर्स लिहिलेत बेटा या ठिकाणी. So on the basis of electronic configuration, elements in the modern periodic table are classified into 4 blocks. आता याच्यामध्ये you need to write the complete paragraph. आणि जिथं जिथं हे एम्प्टी स्पेसेस आहेत ना, जे रिकाम्या जागा दिलेल्या होत्या आपल्याला, तिथं तुम्हाला करेक्ट आन्सर लिहायचं आहे आणि त्याला अंडरलाईन करायचं आहे. ओके, पुढे पुढच्याचं आन्सर काय येतं? एस ब्लॉक, देन द पी ब्लॉक, देन द डी ब्लॉक, मेटल्स अँड द एफ ब्लॉक. ठीक आहे बेटा. अधिक वेळ न घालवता आपण पुढे जातो. ओके आर्टिस्ट, तुम्ही ॲटॉमिक साईजमध्ये हायड्रोजन आणि हेलियम दोन्ही लिहिलं आहे. चालतं बेटा. तुम्हाला हेलियम असं आन्सर करेक्ट गृहीत धरून तुम्हाला मार्क दिले जाईल. तुमचा मार्क जाणार ना बेटा. पुढे जाऊया. What are the factors affecting the rate of chemical reaction? Explain any one factor. So the factors affecting the rate of chemical reactions are nature of the reactant, size of the particles of reactants, concentration of reactants, temperature of the reaction, and the last one is catalyst. Okay बेटा. इतकं लिहिल्यानंतर तुम्हाला 1.5 मार्क मिळेल. पुढे जाऊया. पुढे काय विचारलं? एक्सप्लेन एनी वन फॅक्टर. मग यामधलं तुम्ही कोणतेही फॅक्टर एक्सप्लेन करू शकता. मी एक कोणतं घेतलं पाहूया. सो द साईज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिॲक्टंट्स, हाऊ इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ रिॲक्शन, त्याच्याविषयी माहिती घेऊया. द रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ पार्टिकल्स.
of reactants taking part in the reaction. Okay beta, smaller the size of reactant particles, higher is the rate of reaction. अशा प्रकारे तुम्हाला हे एक्सप्लेन करायचं आहे. म्हणजे हे रिॲक्टंट पार्टिकलची साईज जितकी लहान असेल, कमी असेल, मोर विल बी द रेट ऑफ रिॲक्शन. नेक्स्ट पुढे जाऊया. ऑब्झर्व द फॉलोइंग ग्राफ आणि आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ठीक आहे बेटा, पहिला क्वेश्चन काय होतं, व्हॉट डज ग्राफ रिप्रेझेंट. काय असेल, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके बेटा. पुढे बीचा आन्सर काय असेल, व्हॉट डज द लाईन ए बी रिप्रेझेंट. सो द लाईन ए बी रिप्रेझेंट्स conversion of ice into water at the constant temperature. Now this A and this is the B point. Next, what does the line BC represent? So the line BC in the graph represents rise in the temperature of water from 0 degree centigrade to 100. Okay, इथं बघा B पासून C पर्यंत. ठीक आहे, पुढे जाऊया बेटा. Complete the following table by observing given figures. इथं दोन फिगर्स दिलेत, त्यानुसार इथे काही क्वेश्चन्स आपल्याला दिलेले आहेत, पुढे आपल्याला उत्तर लिहायचे आहेत. ठीक आहे, काय असेल, सो द नेम ऑफ द डिफेक्ट, इट इज द मायोपिया और नियर साइटेडनेस. नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. सो द इमेज in this case it forms in front of retina. ठीक है, here is the retina and the image will form in front of retina. So the lens used to correct the defect, so we need to use the concave lens. Next, पुढची फिगर बघा. So the name of the defect is a hypermetropia or farsightedness. त्यानंतर position of the image behind the retina. So here is the retina and the image is formed behind the retina. Okay, now the lens used is the convex lens. Okay बेटा, पुढे जाऊया. लकी मराठी माध्यम घेतलेलं बेटा ऑलरेडी, त्याची लिंक तुम्हाला याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल. शिवानी 6 वाजता आपलं लाईव्ह सेशन असेल, त्याचं अपडेट आपल्याला व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्राम चॅनेलवरती भेटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, write any 3 general properties of ionic compounds. First property is the attractive force between positively and negatively charged ions is stronger. Okay beta, therefore the ionic compounds exist in solid state and they are hard. हे लिहिणं आवश्यक आहे. ते ionic compounds ते कसे असतात, they are present generally in the solid state and they are hard. Next property काय असेल, the ionic compounds are brittle and can be broken into pieces by applying pressure. हे दोन शब्द महत्वाचे आहेत, brittle and they can be broken into pieces. ठीक आहे. नेक्स्ट, third property, the intermolecular force of attraction is high in ionic compounds and large energy is required to overcome it. So that's why the melting and boiling points of ionic compounds are higher. तिसऱ्यामध्ये काय येणं आवश्यक आहे की एक गोष्ट लक्षात घ्या, the melting and boiling points of ionic compounds are higher. हा मुद्दा, this point should be in your answer. Okay, next, observe the figure and answer the questions. Now this is the figure from the Newton's universal gravitational law. ठीक आहे, काय विचारलं बघा. पहिला प्रश्न असेल, स्टेट द न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ओके बेटा, नाउ आपल्याला याचं उत्तर माहित आहे. एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट with the definite force. Okay, now this force is directly proportional to the product of masses of two objects and it is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है बेटा, if you write the proper rule then you will get the 1 mark. Now the next, what will be the answer for the B? B काय आहे पहा. If the distance between two bodies is triplet, ठीक है, how will the gravitational force between them change? ठीक आहे, काय सांगितलं इथं, डिस्टन्स ट्रिपल्ड केलंय म्हणजे 3 टाइम्स केलंय, तर काय होईल. सो द फोर्स डिक्रीजेस बाय फॅक्टर ऑफ 6. ठीक आहे,
फॅक्टर ऑफ 6ने ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिक्रीज होतं. मग तुम्ही ओनली इफ यू राईट द फोर्स डिक्रीजेस इतकं लिहिले तरी यू मे गेट द 1 मार्क. ओके बेटा. नेक्स्ट सी, what will happen to gravitational force if mass of one of the object is doubled? If the mass of one object is doubled, the force between the two objects is also doubles. Okay. पुढे next, the orbit of a satellite is exactly, ठीक आहे बेटा, हा एक न्यूमेरिकल आलेलं होतं पेज नंबर 139 वरती. हा पूर्णपणे सॉल्व्ड एक्झाम्पलमध्ये आहे. जे 2 एक्झाम्पल्स होते कंबाईन करून त्यावर आधारित हा एक्झाम्पल विचारलेलं होतं. त्याचं डायरेक्टली मी या ठिकाणी सोल्युशन घेतलेलं आहे. इफ युअर आन्सर इज 23 hours 54 minutes, जर तुमचं उत्तर आलेलं असेल तर यू विल गेट द 3 मार्क्स. पुढे जाऊया. व्हॉट इज सोलेनाइड? ड्रॉ अ नीट डायग्राम अँड नेम द व्हेरियस कंपोनंट्स. ओके बेटा. त्याचं डेफिनेशन लिहिलं 1 मार्क, डायग्रामला 2 मार्क असतील. पुढे बघा. When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops, it is called solenoid. Okay beta, that's a easily definition. Now here is the diagram. Diagram काढली 1 मार्क भेटेल. प्रॉपर लेबलिंग केली तर 3रा मार्क देखील तुम्हाला मिळेल. पुढे जाऊया. ठीक आहे. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स एनी वन. पहिला काय होतं, ऑब्झर्व द गिवन डायग्राम आणि आन्सर द क्वेश्चन्स. ठीक आहे. डिस्पर्शन ऑफ लाईटची डायग्राम होते, हा प्रिझम होता. ठीक आहे बेटा. पहिला क्वेश्चन काय होतं, 5 क्वेश्चन्स आहेत, 1 2 3 4. इफ यू राईट द प्रॉपर आन्सर्स 5 ऑफ each and every question, you will get the 1 mark. Name the process shown in the figure. So it is the dispersion of light. Dispersion of light. ठीक आहे बेटा. पुढे जाऊया. नेक्स्ट, नेम द कलर दॅट deviates the most. Okay, the violet color, it deviates more. ठीक आहे. तिसरं काय होतं, सी, नेम द कलर दॅट deviates least. So its answer is red color. इथे लिहिलंय पहा, रेड कलर. ओके. नेक्स्ट, नेम एनी वन phenomenon in the nature which is based on the above process. So the formation of rainbow. नेक्स्ट, ही असं राणी बरोबर आहे, जांभळा. त्यानंतर डिफाईन स्पेक्ट्रम. त्याची डेफिनेशन आपल्याला लिहायचे. अ बँड ऑफ कलर्ड कंपोनंट्स ऑफ लाईट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ठीक आहे बेटा. हे त्याची डेफिनेशन जर तुम्ही अशा प्रकारे लिहिली असेल तर तुम्ही पूर्ण 5 मार्क तुम्हाला मिळतील. पुढे 4th मध्ये सेकंड क्वेश्चन होतो, ऑब्झर्व द डायग्राम गिवन बिलो अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. हिअर ऑल्सो 5 सब क्वेश्चन्स आर गिवन डिपेंडिंग अपॉन द अबाउट डायग्राम. First question is, name the reactants in this reaction. Okay beta. So the first reactant is sodium carbonate and the second one is acetic acid. ठीक आहे. दोन्ही या ठिकाणी डायग्राम मध्येच रिॲक्टंट्स दिलेत. तुम्हाला केवळ सेपरेटली क्वेश्चन नंबर टाकून लिहायचं होतं. पुढं, which gas comes out as a in the effervescence in the bigger test tube. Okay beta. The correct answer is carbon dioxide. पुढे C, what is the color change in the lime water? Lime waterचा कलर मध्ये काय बदल होतो? So the firstly the lime water was colorless, but when we flow this carbon dioxide through this lime water changes its color to milky. ठीक आहे बेटा. त्याचा कलर काय होतो, मिल्की होतो. In above experiment, instead of sodium carbonate, which chemical can be used to get the same products? Correct answer is sodium bicarbonate. पुन्हा विचारलं तर write the use of acetic acid. It is used for making the vinegar and it also used for the esterification. Okay बेटा. चला, तर अशा प्रकारे कंप्लीट आन्सर की दिलेली आहे. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. सायन्स पार्ट 2चं लाईव्ह सेशन आज सायंकाळी 6 वाजता होईल. ठीक आहे. थँक्यू.